I am Shivaji Bhaskar, Faculty of Russian at the School of Foreign Languages, IGNOU. I welcome you all to this course, Basics of Russian Communication Skills Part 2. As you remember that in our previous modules, we have been discussing about various aspects of the Russian grammar and phonetics. To understand various nuances of Russian, we have also been choosing a lot of different text and dialogues so that you can understand the разговорный стиль or the conversational style of Russian. Accordingly, we have chosen a text titled Первый день в университете, which means first day in the university. As we recommend our learners to go through variety of text and dialogues and see how Russian is spoken in different situations as per the rules of the grammar and the rules of pronunciation and intonation is important in order to understand and master the basic Russian. Please pay attention to the text Первый день в университете as I read it for you in Russian. Afterwards, we will see the questions based on the text and then understand the text with the help of English translation. So the text Первый день в университете begins with «Меня зовут Чанда. Я хочу рассказать вам об одном интересном случае, который произошел, когда я окончила школу и поступила в университет имени Джавахарлала Неру. Университетские дни самые интересные, потому что в течение этого времени очень много меняется в жизни студента. Я была очень рада, что поступила в такой хороший и известный университет. И, конечно, в самый лучший центр университета, в Центр русских исследований. В университете самая большая школа – это школа иностранных языков. В этой школе преподают много иностранных языков. Испанский, французский, итальянский, немецкий, арабский, русский и другие. Мне сказали, что это самый лучший центр. Почему? Потому что здесь профессора очень хорошие специалисты и самые квалифицированные. И студенты, которые изучают этот язык, имеют возможность получать хорошую работу. Первый день в университете – это очень важный день в жизни человека. Я готовилась к этому дню целый месяц. Мама купила мне много новых нарядов. Костюмы, сари и платья. Конечно, дочка сейчас уже взрослая и должна себя вести прилично. Не только я волновалась, все в семье были взволнованы. И вот пришел этот день. Мама разбудила меня и сказала: «Вставай быстро и не опаздывай. Это твой первый день в университете». Я быстро умылась, приняла душ, помылась, позавтракала и собралась уходить. Все хором пожелали мне всего хорошего, и я отправилась к остановке автобуса. На улице я встретила одну свою подругу, соседку Милиму, у которой тоже был первый день. Но она поступила в Тбилисский университет. Мы вместе стояли на остановке и ждали автобуса. Мы друг друга поддерживали и успокаивали. Я еще больше забеспокоилась, когда Нилима рассказала о грубых шутках старших студентов университетов. Пришел мой автобус, и мы попрощались. В автобусе я только и думала о первом дне в университете
и очень волновалась. Наконец автобус остановился, и шофер мне сказал выходить, так как я его попросила сказать, когда будет остановка университета. Я вхожу в центр и вижу молодого человека, который спрашивает меня: «Девушка, вы с какого курса? С первого?» Я сказала: «Да». «Давайте я вам покажу вашу аудиторию», сказал этот молодой человек. Он стал проводить меня и по дороге много узнал обо мне. Я думала, что он студент старшего курса и помогает мне, и в это же время я испугалась. Может быть, он хочет пошутить. Но ничего такого не случилось, потому что он тоже был первокурсником и с утра гулял по центру и много узнал. Потому что он жил в общежитии уже неделю. Когда мы вошли в аудиторию, там уже было несколько студентов. Мы познакомились друг с другом. Я думала, что в нашей группе один юноша. Как плохо, что нет ни одной девушки, кроме меня. Как будет скучно. Вдруг вошла одна девушка, и я обрадовалась. Она рассказала о себе, и другие тоже рассказали о себе. Уже 9 часов, и мы ждем нашего преподавателя. Наконец вошел один крупный мужчина, и мы встали его поприветствовать. Но этот мужчина спокойно сел рядом с нами, а не за стол преподавателя. Мы поняли, что он не преподаватель, а наш однокурсник. Мы не смогли удержаться и засмеялись. В это время вошла наша преподавательница, и мы ее поприветствовали. Она рассказала нам о себе, о нашем центре и, конечно, о русском языке. Во время перерыва пришли старшие студенты. Мы познакомились, они были очень милые. Они говорили, что мы не должны волноваться. В этом университете шутить над новичками строго запрещено. Потом старшекурсники рассказали нам о жизни в университете и о разных интересных случаях, которые здесь произошли. Тогда я поняла, что я зря волновалась. Я должна гордиться тем, что я поступила в такой хороший университет. So here you have just gone through the text in Russian. I hope you have understood the tone and texture of the language well. Now let's pay attention to the questions based on the text quickly. Afterwards, we shall try to understand the text with the help of English translation. So the questions are: как называется текст? О чем хочет рассказать Чанда? Куда она поступила, когда окончила школу? Почему университетские дни самые интересные в жизни студента? В какой университет поступила Чанда? Какой центр университета она поступила? Какая школа самая большая в университете? Какие языки преподают в этой школе? Какой день очень важный в жизни человека? Сколько времени она готовилась к этому дню? Что купила ей мама?
Как должна себя вести дочка и почему? Кто волновался? Кого разбудила мама и что она сказала? Что сделала Чанда, когда мама ее разбудила? Чего пожелали ей все хором? Куда отправилась Чанда? Кого она встретила на улице? У нее подруги Нилими тоже первый день в университете. В какой университет поступила Нилима? Где они стояли вместе и ждали автобуса? Кого они поддерживали и успокаивали? So these are the questions. Based on the text, as you can see them. We would like to recommend you all to go through the questions carefully and try to answer them in the same form as we have asked you, which means in the same cases in which the questions have been formed. Now let's go to the beginning of the text and try to understand the text with the help of English translation. So the title of the text is Первый день в университете, which means the first day in the university. Меня зовут Чанда. My name is Chanda. Я хочу рассказать вам об одном интересном случае. I want to tell you about one interesting incident, который произошел, когда я окончила школу и поступила в университет имени Джавахарлала Неру. Which happened when I completed my school and attended my university, JNU. Университетские дни самые интересные, потому что в течение этого времени очень много меняется в жизни студента. The university's days are the most interesting because during this time a lot of things changes in the life of a student. Я была очень рада. I was very glad, что поступила в такой хороший и известный университет, that I attended this good and famous university. И, конечно, в самый лучший центр университета, Центр русских исследований. And of course, the best center of the university, the Center of Russian Studies. В университете самая большая школа – это школа иностранных языков. In the university, the biggest school, the School of Foreign Languages. В этой школе преподают много иностранных языков. In this school, many foreign languages are taught. Испанский, французский, итальянский, немецкий, арабский, русский и другие. Like Spanish, French, Italian, German, Arabic, Russian and others. Мне сказали, что это самый лучший центр. I was told that this is the best center, потому что и здесь профессора очень хорошие специалисты и самые квалифицированные. That the professors here are the best specialists and very qualified. И студенты, которые изучают этот язык, имеют возможность получать хорошую работу. And the students who study here, they have the chance of getting good work. Первый день в университете – это очень важный день в жизни человека. The first day in the university is the very important day in the life of a person. Я готовилась к этому дню целый месяц. I prepared for this day entire month. Мама купила мне много новых нарядов. Mother bought me a lot of new outfits. Костюмы, сари и платья. Gowns, sari and dresses. Конечно, дочка сейчас уже взрослая и должна себя вести прилично. Of course, the daughter is all grown up and she must carry herself decently. Не только я волновалась, все в семье были волнованы. Not only I was worried, but everybody in the family were excited. И вот пришел этот день, and here comes the day. Мама разбудила меня и сказала: «Вставай быстро, ты не опаздывай, это твой первый день в университете». Get up,
and don't get late. This is the first day in the university. Я быстро умылась, приняла душ. Я быстро умылась, приняла душ, помылась, позавтракала и собралась уходить. I quickly got freshened up, took bath, prayed and had my breakfast and then prepared for going. Все хором пожелали мне всего хорошего. Everybody wished me all the best. И я отправилась к остановке автобуса. And I went to the bus stop. На улице я встретила одну свою подругу Нилиму, у которой тоже был первый день. On the street, I met my friend, neighbor, Nilima. She has also her first day. Но она поступила в Делийский университет. But she got admission in the Delhi University. Мы вместе стояли на остановке и ждали автобуса. We stood together at the bus stop and waited for the bus. Мы друг друга поддерживали и успокаивали. We supported each other and calmed down each other. Я еще больше забеспокоилась. I was more worried. Когда Нилима рассказала о грубых шутках. When Nilima told me about bad jokes about senior students, the university. О старших студентах университетов. Пришел мой автобус, и мы попрощались. Came my bus, and then we departed. В автобусе я только и думала о первом дне в университете и очень волновалась. In the bus, I only thought about the first day in the university and got very worried. Наконец, автобус остановился, и шофер мне сказал выходить. Lastly, the bus stopped, and the driver told me to get down. Так как я его попросила сказать, когда будет остановка университета, as if I had asked him when the bus stop for the university will come. Я вхожу в центр и вижу молодого человека, который спрашивает меня: девушка, вы с какого курса? С первого? Я сказала да. I walked down to the center and saw a young boy who asked me, girl, you are from which course? From the first year? I said yes. Давайте я вам покажу вашу аудиторию. Let me show you your classroom, сказал этот молодой человек. The young boy said. Он стал проводить меня и по дороге много узнал об мне. He started to lead me, and on the way he tried to know about me a lot. Я думала, что он студент старшего курса и помогает мне. I thought he must be from the senior class and he is helping me. И вот в то же время я испугалась, может быть, он хочет пошутить. And at the same time, I was worried that he will crack a joke. Но ничего такого не случилось. But nothing like that happened. Потому что он тоже был первокурсником. И с утра гулял по центру и много узнал. No, nothing of that sort happened because he himself was from the first year, and since morning he was roaming around the center and knew about it a lot. Потому что он жил в общежитии уже неделю. Because he lived in the hostel for almost a week. Когда мы вошли в аудиторию, там уже было несколько студентов. When we entered the auditorium, there were many students. There
were many students already. Mi познакомились друг с другом. We met with each other. We got acquainted with each other. Я думала, что в нашей группе один юноши. I thought that in our group only young boys. Как плохо, что нет ни одной девушки, кроме меня. How bad that except me, no other girls are there. Как будет скучно. This would be very sad. Вдруг вошла одна девушка, и я обрадовалась. Suddenly, another girl entered, and I became happy. Она рассказала о себе. She narrated about herself. И другие тоже рассказали о себе. And others also talked about themselves. Уже 9 часов, и мы ждем нашего преподавателя. It's already 9 o'clock, and we are waiting for our teacher. Наконец вошел один крупный мужчина, и мы стали его поприветствовать. Finally, one big man entered, and we stood to greet him. Но этот мужчина спокойно сел рядом с нами. But this man quietly sat along with us, а не за стол преподавателя, and not at the table for the teacher. Мы поняли, что это не преподаватель, а наш однокурсник. We understood that this is not our teacher, but our classmate. Мы не смогли удержаться и засмеялись. We couldn't stop ourselves, and we laughed. В это время вошла наша преподавательница, и мы ее поприветствовали. At this time, our teacher entered, and we greeted her. Она рассказала нам о себе, о нашем центре и, конечно, о русском языке. She told us about herself, about our center, and of course, about Russian language. Во время перерыва пришли старшие студенты. During the break came senior students. Мы познакомились, we got acquainted. Они были очень милые, they were very friendly. Они говорили, что мы должны волноваться. They said that we must not worry. В этом университете шутить над новичками строго запрещено. They said that in this university to do ragging of the freshers is strictly prohibited. Потом старшие курсники рассказали нам о жизни в университете. Later, the senior students told us about life in the university и о разных интересных случаях, and about different interesting incidents, которые здесь произошли, which happened here. Тогда я поняла, что я зря волновалась. Then I understood that I was unnecessarily getting worried. Должна гордиться тем, что я поступила в такой хороший университет. I must feel proud of that I am attending this great university. So now let's pay attention to the questions and understand the meaning. Как называется текст? What is the name of the text? О чем хочет рассказать Чанда? About what Chanda wants to narrate. Куда она поступила, когда окончила школу? Where did she got admission when she finished her school? Почему университетские дни самые интересные в жизни студента? Why the university days are most interesting days in the life of a student? В какой университет поступила Чанда? In which university Chanda did get the admission? Какой центр университета она поступила? In which center she got the admission? Какая школа самая большая в университете? Which school is the biggest in the university? Какие языки преподают в этой школе? Which are the languages are taught in this school?
Какой день очень важный в жизни человека? Which day is the most important day in the life of a person? Сколько времени она готовилась к этому дню? For how many days did she prepare for this day? Till how long did she prepare for this day? Кто купила ей мама? What mother bought her? Как должна себя вести дочка и почему? How daughter must carry herself and why? Кто волновался? Who was worried? Кого разбудила мама и что она сказала? Whom did mother woken up and what did she say? Что делала Чанда, когда мама ее разбудила? What Chanda did when mother wake her up? Чего пожелали ей все хором? What everybody said to her? Куда отправилась Чанда? Where did Chanda go? Кого она встретила на улице? With whom did she meet on the street? У нее подруги Нилими тоже первый день в университете? Does her friend Nilima also had the first day in the university? В какой университет поступила Нилима? Which university Nilima got admission in? Где они стояли вместе ждали автобуса? Where did they wait and waited for the bus? Where did they stand and waited for the bus? Кого они поддерживали и успокаивали? Whom did they supported and calmed down? So these are the questions, as you can see, based on the text. Now let's quickly go to the beginning of the text and pay attention to some of the important words, word combinations and expressions and verbs which we have used in the text. As you can see that the text begins with первый, which means first, первый день, first day, в университете. Где? В университете, so prepositional case. As the narrator of the text is Chanda, it's a female's name, so you can make out that how the sentences and the verbs being conjugated as per the requirement for the feminine gender. Рассказать means to narrate. Рассказать вам об одном интересном случае. So случай means event or incident. You can also use this word. Интересный. That is why when we use the preposition об одном интересном, случай changes into случай. Который произошел, which happened, когда я окончила школу поступить. Поступить, поступать, to attend or to get admission in университет имени Джавахарлала Неру. So accusative case. Then университетские дни самые интересные. So the university days. From the noun университет we have prepared the adjective университетский день, university day. Then another important expression, Center русских исследований, Center of Russian Studies. So like this you can change it to Center испанских исследований, французских исследований, немецких исследований, etc. depending upon the language, and many more such important expressions you would find in the text. Please go through the text carefully, underline important words, word expressions and sentences along with verbs in their conjugated forms, and then you would find it very easy to answer the questions. I hope you enjoyed the text. We shall be bringing you a few more such important texts so that you can learn Russian easily. Thank you.